Das Reside Verlassen Schiff Endurance Schwet wie ein schlafender Ries durch die Leer Dunkelheit des Weltrams achtender Jahrlang Trebier Eilen in der Kepler Leer. Einem Ort, an dem sehr broschen Schiff starben, sein Metal Warburst MIT Winzigen, Lekorn, under Kratzorn, von Weltraumgeschichten, das in im Loft der Jahrhundert getroffen hat. Von Owen worked das Schiff tot, da tief im Inneren lebt noch etwas kaputten Kira Standoff der Brückiers Bergonschiff, und beobachte das alte Menschenschiff durch Ehrenbild. Sie Gerhard zum wie Rex Consortium, eine Gruppos Reddische, die ihren Lebensunterhalt demotwürdienten alte Schiff zu finden, und will Technology zu verkaufen, die sie daraus bergen konnten. Kira matcht diesen Jobsite zu anzig Jahr. Aber so ETVS wie dieses Schiff hat, sie noch nie zu vergessen, ihr Stellvertreter, den Studier die Messwort ihrer Scanner, sein wir, arme beweckten sich rasch aber die Bedienfelder Rensollen und das Symbol auf den Bildschirmen armen herum aufblitzen. Das Schiff ist definitiv aber 800 Jahre alt, sagte aufgeregt. Die meisten sind abgeschaltet, aber im Inneren des Schiffs lief noch etwas. Kiras Kiefer klickten, was ihre Spezies ihr Aufregung oder Nervosität variiert. Sie hat, von anderen Bürgern erbitten Geschichten über die menschliche Technologie gehört. Die Menschen waren schon lange aus der Galaxie verschwunden, da die wenigen Jeffandinen Ausrüstungsergänzt waren unglaublich fortschrittlich. Manche behaupten, menschliche Schiff können selbstständig denken. Andere behaupteten, ihr Waffen kannten ganz Planeten sich. Die meisten Außerirdischen hielten dies für bloß Geschichten. Kira war sich da nicht so sicher, bereit man die Boarding Shuttles befahl sie. Wir gehen an Bord. Dort die Bergenmannschaft packt ihr Ausrüstung zusammen und stieg in ihr kleines Transportschiff. Renn sie auf die Endurance, zog, betrachtet Kira das julted Schiff durch das vor der Fenster des Shuttles. Es war riesig, gut, zehnmal größer als ihr seltsam Symbol bedeckten seinen Rumpfiv. An den Seitenkant sie etwas erkennen, das wie Waffen fangen aus. Wofür Orchi immer dieses Schiff gebaut worden war. Es war keine friedliche Erkundung, als ihr Shuttle, ein der Luftrüsen der Endurance erreicht, begann tief im Innern des alten Schiffs ETVS Zugation-System, die jahrhundertelang hatten erwachten zum Leben in leeren Korridoren erwachten Computerbild, zum Leben Sensoren begannen die sich nähernden Bessiker die künstliche Intelligenz des Schiffs, die 800 Jahre lang geduldig gewartet hat endlich ETFO zu tun. Im tiefsten Teil des Schiffs, wo die Menschen ihr wichtigst Ausrüstung deponiert hatten, summten 1000 spezielle Schlafkammern ließ. In jeder Kammer befand sich ein Mensch, der durch fortschrittliche Technologie am Leben gehalten wurde, wie sie der Rest der Galaxie noch nie gesehen hat. Es waren königlichen Menschen. Es waren Soldaten, Wissenschaftler und die sich freiwillig gemeldet hatten, zu schlafen, bis sie wieder gebraucht wurden. Commander Hun war einer dieser schlafenden Menschen. War Militärphysik, als das Schiff war Jahrhunderten, die Erde Verle, was nicht das außerirdische Kurs devor waren, sein Schiff zu entern, wusste nicht, dass der Feind, vor dem sein Volk geflohen war, in endlich ein Kantner die friedlich Dunkelheit seines langen Schlafs. Das sollte sich bald ändern. Der Schiffscomputer begann sein Programm zu der Schiffes, prüft die System under Traf Entscheidungen, sollte die Menschen wecken, sollte sich gegen die außerirdischen Eindringling verteidigen. Der Computer war intelligent gebaut, wie sogar so intelligent, wird entschieden, was als nächst, die Luftschluss, wenn sich mit einem Lesansichen, und Captain Kira betrat. Zum ersten Mal das menschliche Schiff der Korridor erstreckt sich vor dem Team wie ein Tunnel in Divergenheit, die Wand waren mit glatten Glasatigen bedeckt, die in einem Sand von blauen Licht leuchteten. Seltsam Symbol bewegten sich wie lebendig Wort über dies Displays, da sie waren in einer Sprache geschrieben, die seit Jahrhunderten tot war. Kira holt
ihr Besetzungsgurt Herver Underich T ease off das Naxgologene Display, die Maschine piept undersert, Ren sie versagt, die Bedeutung der Symbol zu Entschlüsselung, alte menschliche Schrift, verkündet sie in ihrer eigenen Sprache. Vertransstoff, dreigig Präsent, Thaintrat, neben sie unterließ seinen blickstonend über den Korridor schweifen, set Ukadiesen Ortan flüstert die Menschen haben dieses Schiff für die Uegtei gebaut. Seiten keine Anzeichen von Rost oder Beschädigung, die Baden waren sauber, als heit sie und Gerard sogar die Luft rock frisch, was noch, so vielen Jahrhunderten eigentlich hungrig gewesen war. Sie gingen tiefer in das Schiff hinein, ihr Schritt hielten in der Stillweite Notlichter flimmerten auf, als sie sich beweckten aus von Sensoren die noch Thunder der Jaren noch funktionierten, alle paar Schritt passierten sie Türen die zu anderen Korridoren oder Räumen manche Türen waren verschlossen understanden, often underladen, zum Erkenden, dort dann fanden sie die erst Schlafkammer der Raum war riesig, under die Deck, verschwand aber innen im Schatten Anschlag, reihenweise Kapseln streckten sich in alle Richtungen die etwa so groß wie ein kleines Bett. Durch die transparenten Dächer dieser Kapselkanten sie menschliche Gesichter erkennen friedlich, still, als heiten sie angenehm bei der Leer, haucht Thain, underhört, sich der Nachsenkapsel, sin Scanner piept, als über den schlafenden Menschen hielt. Dies Konservierungssystem sind unglaublich die Person, daran lebt noch, ist noch gestern, ihr Keeper ist keinen Tag giltat, Kirajult, die Kapseln, die sie kont, allein, in diesem Raum, befinden sich hundert under sie, vermuten, dass es, im ganzen Schiff, noch weiter, solcher, Orgum gab, wie viel Menschen schlafen auf diesem Schiff, fragt sie sie fanden. Computerterminal in der Nähe Eingangs beruht, dessen Bildschirm der Bildschirm erwatcht, Sammlerbon ansiegt, Datien siegt Sprache ihr Übersetzer arbeitet fieberhaft undersetzt Wörter undersetzt aus dem alten Text heraus, einig sitzt Tochten immer wieder auf letzter Exodus. Letzteres, groß Bedro hong im Onmarsch andateholten, mehr silas, desto verwörter, würde sie, dessen Aufsichtungen, zufolge hatten die Menschen die Galaxie, nicht verlassen, weil sie im Krieg besiegt waren, sie waren, freiwillig, geflohen, vor etwas, das ihnen, Angst macht, aber was keine so hochentwickelten Spezies wie den Menschen Angst machen, Kira und ihr Team wussten nicht, dass sie beobachtet wurden, tief im Herzen des Schiffs beobachtete sie ein künstlich, Intelligenz namens Atlas Durchfus, Kameras die war von den Menschen so konstruiert wurden, dass sie unglaublich intelligent war und die Schwierigkeiten kennt. Wenn ihr Schöpfer dazu nicht in der Lage waren, Jahrhundert lang war sie allein und hat nur die schlafenden Menschen als Gesellschaft nun hat Besack und Atlas, was nicht, was RMIT in den Anfangen sollt, die Ausredition wirkten friedlich, dass sie durchquerten Bereich des Schiffs, die wertvollsten Geheimnis der Menschheit bargen, ATLAS durchlief, sein Programmering überprüft immer wieder, sein Anweisungen, sein Hauptmission, war klar die schlafenden Menschen, jeden Preis, zu schützen die Beobachter, wie Kiras Team die Cryokapsel untersucht sie, analysiert, ihr Ostrastung, ihr Krippersprach und ihr Gasprech, waren sie ein Bedrang. Sollt sie die Menschen wie ATLAS bereitet sich auf alle Eventualitäten vor, denn sie wusst, dass die Enginen, der Nachsen, Stunden, über die Zukunft der Menschheit entschieden wurden, Atlas beobachte, die Ausredition, Bessiker, durch 1000, Burst, Kameras im ganzen Schiff, die künstliche Intelligenz war so lange, allein gewesen, dass sie fast vergessen hat, wie sich anfühlte Gesellschaft, zu haben. Nun liefen dies seltsamen Kreaturen durch die Korridor, in denen einst Menschen lebten und arbeiteten, und der Atlas war fasziniert von dem, was sah die Ausredition Trogenscanner, Gurgt und Workzeug bei sich, dies war beeindruckend aus, aber Atlas erkannt,
wie einfach sie in Wirklichkeit wären, ihr Technologie funktioniert so, aber, es war, als Wordman, einen, Steinheimer, MIT, einem Precisions, Laserschneider, Vergleichen. Dies Ausredition hatten die war matcht menschliche Ingenious genest noch nie erlebt under Atlas fragt sich ob sie bereit ren für das, was sie entdecken können rend Kapitän Kiras Team das Schiff erkundeit nahm Atlas klein Onderungen, vor innen die Orientierung zu erleichtern einverschlossen Terfenit sich plötzlich MIT einem Lausanne klicken. Ein Korridor, der zu einem leeren Lagerraum verschloss sich und die Besucher einen anderen Weg einsach. Die war wie ein unsichtbarer Führer und siegt ihnen nur das, was sie sehen wollten. Kira bemerkt die Veränderungen, so sie blieb mitten im Flur stehen und erblickt Wort auf ihren Scanner. Das ergibt keinen Sinn zeigt. Sie suchen laut unseren Scans von außerhalb des Schiffs, sollte sich hinter dieser Wand ein großer Raum befinden. Thane aber prüft sein eigen Ostrastung under Runzel die Stern der Aufbau dieses Schiffs wandert sich ständig verschlossen Türen sind jetzt often Passagen die auf unseren Scans zu sehen waren sind verschwunden Nerves. Blickt sich es ist fast, so, als wird das Schiff lebendig, als wird es darüber nachdenken was wir tun, das ist unglücklich, antwortet Kira da, ihr Stimmklang nicht ober sie hat von anderen Bergenserbiten Geschichten, Oberschiff, gehört, die scheinbar, ihren eigenen Willen hatten, aber sie hat, immer geglaubt, es seien bloß Geistergeschichten, Umgang Besatzungen zu erschrecken, Atlas, fortzieht ins Schiff hinein zu einer Interkong die als wandern sollt. Die Kiefenit, ein Massivter die jahrhundertelang versiegelt war, untergab den Blick auf und kam frei, die so groß war, dass Irrlichter die gegenüberliegenden Wand nicht erkennen konnten, ARLC eintreten flackert die noch auf und thought it was das die beiden, ausrirdischen, Uschrike noch Schluft schnappen ließ, tausend under Abertasand. Schlafkapsel fulton den riesigen Raum da dies waren, anders als die sie zuver gesihan hatten. Dies Kapsel waren Gräser stärker gepanzert und an Komplex, energiegeladen Maschinen, angeschlossen durch die transparenten Ducker konnten sie Menschen in scheinbar militärischen Uniformen erkennen, deren Creeper von Hochmadaner, umgeben waren das sind keine Zivilisten flüstert Thane, MIT verstanden Gast in Durstim. Das sind Soldaten, Kira nährt sich, einer der Kapseln und betrachtet die schlafend, Gestalt darin, der Mensch trug eine Rüstung die fortschrittlicher, außer als els, was ihr Volk geschaffen hat, an den Seiten der Kapsel waren, seltsam Waffen befestigt die sofort ergriffen werden konnten, sobald der Schlauber aufwacht. Set Euclides, Ostrastang an, sagt, so etwas habe ich noch nie gesehen, sie versagt, ein der Waffen zu scannen, da ihr könnt wieder erkennen, woraus sie bestand, not wie sie das Metal schien sich vor ihren Augen zu verschieben, zu wenden, und einem Unbekannten zu dienen, wie ist das möglich, fragt sie sich. Atlas hat die Reaktionen der Ausrirdischen beobachtet und analysiert. Sie waren bei von dem was sie san verstanden, aber nicht die wahre Bedeutung ihrer Entdeckung. Dies waren nicht irgendwelche menschlichen Soldaten, es waren die Besten der Besten freiwillig, die sich bereit erklärt hatten zu schlafen, bis die Mensch sie am meisten braucht. Sie waren Ingenieur, die unglücklich Maschinen bauen konnten. Kibiämpfer, die noch nie ein Schlacht verloren hatten und Anführer, die ganze Zivilisation verrennen konnten, die durchlief ihr Programmering, ein letztes Mal okti. Lang hat sie die Schlepper beschätzt und sie vor einer Galaxie verborgen gehalten, die Menschheit für ausgestorben hielt. Da nun, unter sich, etwas, Atlas spürt es in den tiefen Raumscan-Netzwerken, die noch im gesamten Schiff funktionierten, der Rolti. Find rett sich underbewet sich durch die Dunkelheit, suchen den Sternen wie ein Plage AOS Metal, Underhass, die Zeit David, War Vorby Atlas begann,
System hoxufaren die Zeit, Jahrhunderten, inactive waren, bald, sehr bald word ease, Zeitsein, die Riesen, zu wecken. Atlas Fortkapten Kira under ihr, Teamins hers, Dayschiffs, wo die Menschheit, ihr wichtigsten, Offboard hat, das, Zentrail, Arkov, War, Einraum, wie in dias Redition, Noch, Nijasihan, Hatten, und Boden, Undeck MIT, Millionen Winziger Lichter, bedeckt, die wie Stern, Funkelten, als CI Entreffen, begannen, sich die Lichter zubugen, und Wirbelten miteinander Bilder zu bilden, die wie Magi in der Luft schweten, willkommen im Archiv der Menschheit, sagt ein Stimme in perfekter Wirexprache. Beide Ausredition suchten beruscht, zusammen untersuchten noch, de Kell der Wort, ich bin Atlas, der Wokter dieses Schiffs. Ihr seid auf der Suche nach Bergenskat, aber ihr habt etwas viel Wortvolles gefunden, ihr habt die Wahrheit, gefunden die Lichter am See Haram, wunderten sich under sitten die Geschichte einer ganzen Spezies, Kira beobachti erstond, wie Bilder der Urade, wie ihren Augen, erschienen, sie sah Menschen, die in kleinen Gruppen lebten, Wildtier, jatten under Heinfeg unter Konfed, da die Bilder beweckten sich in der Zeit vorwärts under Zeit vergete, sie haben so schnell galant, flustert fein render beobacht wie die Menschen das Feuer entdeckten dann die Landwirtschaft. Under schläglich die Metalverwetting innerhalb kürzester Zeit entstanden, aus den primitiven Jiggern großstid. Dann kam die Raumfahrt, under die Menschen verberten sich wie man die ein kosmischer Wind verwet, das holographisch Display siegt menschliche Schiff, die auf fremden Planeten landeten, anfangs kommen die Menschen friedlich trieben, Handel, MIT anderen Spezies untertilten ihr Wesen, da MIT der Zeit begann etwas, das dies, zu entstehen, die Menschen waren in allem, was sie versekten zu Gott. Sie passan sich nun, umgebund schneller und als alle an, sie lernten Fremdsprachen, innerhalb weniger Tage beherrschten Fremdtechnologien, innerhalb weniger Wochen underlasten Problem, die andere Spezies jahrhundertelang vor Rätsel gestellt hatten, set Euclides Christschiff an, sagt, thein underdutet auf die riesigen Schiff, die im Schaufenster, die menschlichen Kriegsschiff waren schnittig und tadlich bewaffnet, MIT-Waffen, die ganz Planeten in zwei Hälften spalten konnten, sie haben sich nicht nur verteidigt, sie haben als ihrebert, was in die Queer.com, Kirabia, und set, wie die Bilder menschliche Armen sitten, die durch die Galaxie vermickten, dort es waren keine grossemen Investoren, die als auf ihrem Weg selbst, die Menschen waren bei ihrer Eroberung beinahe guttig, under Abernamen, Fremdregierungen, sowie Bungalows, das viel Spezies, den Verlust ihrer Freiheit, erst bemerkten, ARSDs, zuspept war, sie waren Spitzenpredatoren, haucht CARSC, endlich die Wahrheit wirst and aber robtier MIT gewissen, das Display siegt menschliche Anführer die sich in großen Räumen treffen. Ihr Gesekte waren voller Sorge under Scham, Atlas sprach erniart sein Stimmschwur von alter Traurigkeit, die Menschheit erken was AOS ihr Jürden war, sie war, zu erfolgreich, zu anpassungsfähig, zu mächtig, jede Spezies, der sie begegnet würde, entweder zu Erendina, oder verschwand, sie zerstörten unabsichtlich, die Vielfalt der Lebens in der Galaxie, die Bilder wechselten under den großen Exodus der Menschheit, Millionen von Schiffen, starteten von Tausenden von Welten und entführten die Menschheit, aus den Zivilisationen, die sie beherrscht hatten, sie legten ihr Eroberanten, ihr Kolonien unter ihr Imperium Zurich, die meisten machten sich auf den Weg zum Rand der Galaxie, im Leeren Rom neu anzufangen, wo sie niemandem schaden konnten, aber einig blieben Zurich vor Atlas fort, die Soldaten, die Beschützer diejenigen, die sich freiwillig gemeldet hatten, zu schlafen, bis die Galaxie sie bracht, denn die Menschheit hat etwas Schreckliches entdeckt, das sich aus den dunklen Weiten zwischen den Galaxien enthört, ein alter Feind, der ganz Civilisation verschling an die sie, zu Brennstoff für seinen endlosen Hunger macht, Kira spürt, einen Schauer. Die Verschlinge, antwortet Atlas Maschinen, die lernen sich anpassen, unterkonsumieren. Sie haben die Galaxie vor,
Unserstet, Unjetzt, wollen Sie dies higher holen, die Menschheit, ist nicht aus Fähigkeit geflohen, sondern weil sie wusste, dass jemand bereit sein musste, wenn der Krieg begann. Das holographische Display siegt wie die Endurance den menschlichen Raumverlier under ihr fragt, schlafender Krieger an den Rand, des bekannten Weltraums. Wir haben 800 Jahre gewartet, sagt Atlas, und nun ist das Warten fast vorbei tief in der Dunkelheit zwischen den Galaxien bewegt sich etwas. Atlas spürt es zuerst durch die Langstrecken Sensoren des Schiffs, unkulti Procents, die Zeitmonitoren immer stärker wird, die uralten Scannetzwerk, die Menschheit im Weltraum verstreut zurückgelassen hat, sendiden Signals zurück, die Prozessoren, der Key Angst erstatten, die Verschlinge wherean nicht länger nur ein Fernbedrohung sie kommen. Atlas richtet seine Aufmerksamkeit auf die Schlafkammern underfort Berechnungen durch, für die weniger leistungsstark Computer ja bentätigt werden. Welch Menschen sollten sich durchfolgen werverfikte aber die niedeten Fähigkeiten, dem kommenden zu begegnen, die Key Traffier Entscheidung, die Lited Energy an ein bestimmt Kapsel im kommenden Bereich des Schiffs. Admiral Mina hat, 812 Jahre Monet under Segen Tage gegesch. Ihr Körper war in dieser Zeit keine Minute giltat, da ihr Geist war aktiv mit den Lernsystemen des Schiffs verbunden und lernt alles, was während ihres Schlafs geschehen war. Als der Erwärmungszyklus begann, verarbeitet ihr Gehirn bereits Informationen über die Organfähigkeit, sie setzte sich langsam auf. Ihr Muskeln erinnerten sich trotz der jahrhundertelangen Stillwieder daran, wie sie sich bügen sollten. Fortschrittlich medizinische System hatten ihren Körper in perfektem Zustand gehalten, und die neuronalen Implantate in ihrem Gehirn verbanden sich sofort mit Atlas unterluden. Aktuell Status Bericht direkt in ihr Bewusstsein. Atlas sagt, sie mit fester Stimmebol sie seit Jahrhunderten nicht gesprochen hat. Geben Sie mir einen vollständigen Legebericht willkommen Zurich. Admiral antwortet die KUND, ihr Stimme erfüllt den kleinen Raum. Das Datum ist der Galaktische Standard 3847, die Endurance Tribeti seit 812 Jahren im Kepler Void. Die galaktische Civilisation hat sich seit unserem Aufbruch deutlich weiterentwickelt. Verschiedene Spezies haben Regerunden under Allianzen gebildet. Die Technologie hat sich zord weiterentwickelt, aber noch nicht auf menschlichem Niveau. Mina schwang ihr Bein aber die Seat der Kapsel und Standoff, ihr Gleichgewicht zu prüfen. Ihr Körper fühlt sich, dank der fortschrittlichen Lebenserhaltungstechnik stark unterbereit, und unter die Großbedrohung, die Verschlinge wurden in den Jahren Randgebieten entdeckt, meldet Atlas. Sie haben in den letzten 6 Monaten mindestens zu auf Sternensystem vers. Aktuellen Schätzungen zufolge wurden sie innerhalb von 2 Jahren den besiedelten Raum erreichen. Der Admiral nicht grimmig, darauf hatten sie gewartet, als Geofort sich darauf vorzubereiten, wie steht es die Besitzen das Gesamtschlafend Personalist in einwandfreiem Zustand. Wir haben jedoch unerwarten besser Convergensteam des Virex-Konsortiums erkundet, derzeit das Schiff. Sie scheinen friedlich zu sein, wissen aber nun von unserer EXISTENZ. Dort Mina ging zu einem One-Panel und aktivierte ein Display, das Captain Kira unter den im Archivraum siegt. Sie mustert sie einen Moment lang und mustert ihr Ausrüstung und Kropersprach sie sehen vergünstigt OSB merkt sie. Hast du ihnen von den Verschlingen, Ersglatt, nicht direkt sie haben historisch Aufzeichnungen, entdeckt die von einer uralten Bedrohung sprechen, aber sie verstehen nicht. Das Fall ausmisten was offen zukommt die Admiralin begann, ihr Uniform anzuziehen. Der Stoff passt sich automatisch und unter sah perfekt aktueller Stand der galaktischen Verteidigung. Atlas hielt in Beverer Antwortet under Gendwi Variet Diespos Mina Els was sie wissen must. Die heutigen Zivilisation verfügen über funktionsfähig Streitkraft, aber ihr Technologie und Taktik hinken den menschlichen Fähigkeiten etwa Voyager und
Sie whereon Nochni eine Bedrohung wie den Verschlingen ausgesetzt, demot werden sie geschlecht sagdi minnesaklich, sie war nicht grausam sondern steltlediglich ein, offensichtlich militarisch realet fest, die Galaxie war, render Jahrhundert des Friedens, die Abwesenheit der Menschheit geschaffen hat, verwirklicht ohne Eingriff von bestigt Atlas och die Verschlinge, haben sich seit unserer letzten Begegnung weiterentwickelt sie, haben das Wissen under die Technologie von Dutzenden Zivilisation sie sind jetzt stärker, intelligenter, undergefgricher, als demors, als die Menschheit, vor, Innenflow. Admiral Mina Jingsam Hauptbildschirm des Raums, Unterrief taktisch Informationen, über die nahende Bedrohung auf. Die Zolen, wären schlimmer, als befürchtet, wie viel Schiff sind die satzbereit, die Endurance ist voll funktionsfähig. Die Waffensystems sind Hunde, wir haben genügend Militärpersonal an Bord, ein Flot von 200 Schiffen zu besitzen, aber wir haben nur dieses ein Schiff. Mina Lechelti, aber es war kein glücklicher Gesichtsdruck, es war das kalte Lakilnins Robtiers, das Gerard Butte entdeckt hat. Dann müssen wir dieses Schiff nutzen, weckt die Kommandai Central oft wir haben Arbeit vor unsere dritte Sitzung an dieser die Ausredition an die ihr Schiff noch immer erkundeten und Atlas ist das unsere bessere Erfahrung, wieso Menschen wirklich fähig sind. Die Galaxie wird sich bald daran erinnern, wir gegen sind und wir geblieben sind, die Kiebegan. System hochzuführen, die seit Jahrhunderten inaktiv waren, bald wird die Endurance kein schlafender Ries mehr sind, sie wird, das Schwert der Menschheit sind bereit, ein Galaxie zu verteidigen, die ihr Existenz vergessen hat. Captain Kira betrachtet gerade die holographischen Displays im Archivraum, als sich das Licht plötzlich unter it, das sanft blau leuchten, das den Raum erfüllt hat, verwandelt sich in ein helles Wes, und sie hört den hinter sich. Nach Luft schnappen sie drehte sich unter Estati vor dem Schreck, ein menschliche Frau stand wurde, sehr lebendig, unter Hellwalk. Sie war groß under bewet sich mit dem selbes Bewusstsein einer Person, die schon länger an der Befehle. Ihr Uniform war dunkelblau mit seltsamen Symbolen auf den Schultern, under ihr Blick war so scharf, dass Kira war Nervosität, Eingehenshaut, Beckham Thanes Voyer Arme Griffin, sofort, noch seiner Waff, da die Menschenfrau hab, beid Hand in einer friedlichen Gest, sie sprach in einer Sprache, die Kira nicht verstand. Dark irgendwie kommen die Wort, durch ihren Übersetzer, als perfekt Sprache rüber, ich bin nicht ihr Feind, Captain sagt der Mensch ruhig, mein Name ist Admiral Mina und ich Schlafzeit, überachtender Geren auf diesem Schiff. Aber etwas viel Schlimmes, als Menschen steht Bever, under wir müssen reden Kiras Hand, schwett, über ihre eigenen, Waff, ihr Gedanken. Als was sie galant hat, besagt, dass die Menschen ausgestern waren, seit Jahrhunderten, aus der Galaxie verschwunden, doch hier stand ein vor, ihr Gessend untergefgrich als was sie, Gerard von, einem, modernen, Kriegsschiff gestiegen, du, solltest tot sein, bracht Kira heraus, wir haben alle das Glauben lassen, weil es sicherer für die Galaxie war. Erinnert Mina, aber jetzt ist Sicherheit keine Option mehr, sie dutet auf die Wand, und die Archivansiegen wendeten sich an det FOS, das beid Ausredischen, ängstlichet, zurückquicken ließ, die holographischen Bilder, zittern, ein Flot von Schiffen, die sich durch den Weltraum bewegten, das sie hinel den Schiffen, die Kira gesehen hat. Sie workten als rin sie guixen, under nicht gebaut wurden mit verdritten Metallobörflichen die sich zubugen under zu verschieben, schennen rin sie zusa, es waren tausend, vielleicht 10.000, die alle auf die bewohnten Teil der Galaxie asterierte was sind, das Verdinker, flüsterte den die Verschlinge, antwortet Mina mit grimmiger Stimme, sie sind nicht wirklich lebendig, aber auch keine Menschen, sie sind das Wischen, das sich, lernt, sich anpasst under als auf seinem Weg. Sie haben bereits 12 Sternensystem am Rand der Kira Startoff, die taktisch an sich under versekt zu verstehen was sie says, die Außerirdische,
Flort war gultig, Grazer als Ales, was Siesich G Heit Vorstellung, keine, Ged Schiff Warso groß wie ein kleiner Mond und DC beweckten sich wie ein Schwarm metallischer Insekten durch den Weltraum. Das ist unglitch, sagt sie, unsere frühen Systemheiten et. Sie bügen sich nicht durch den normalen Raum, Urkrot Mina, sie reißen durch Dimensionen, die Uhr Volknoch nicht entdeckt hat. Bis Sensoren sie erfassen können, stehen sie bereits vor ihrer Haustür, sie tätowieren Ausschnitt des Displays. Unseren Berechnungen zufolge werden sie die ersten großen Belangszentren in weniger als 2 Jahren erreichen, den Mustard seinen eigenen Scanner, und die sein Gesichtsausdruck würde von Sekunde zu Sekunde besorgter, Captain, ich, Energy Signaturen. Die MIT dem Variansteimen was sie, Anzeit, dies Messwort kommen vom Rand, unsere Sensoriqueit, Worden, aber stärker, Kira spurt, wie sich Kulti Angst in ihrem Magen breit matcht, was willst du von uns helfen sie unsere Regierung zu kontaktieren, sagt die Mina schlicht, das wir ex-Konsortium hat Verbindungen in der gesamten Galaxie. Wir müssen alle vor dem warnen, was uns bewusstet, und wir müssen ein Vertigen koordinieren, beweis zu spät ist wird, Kira lacht aber es war nicht weil du kennst unsere Technologie, du weißt, wie primitiv wir im Vergleich zu Menschen sind, was können wir schon gegen so, etwas ausrichten, Admiral Minas Gesichtsausdruck würde etwas sanft, sie ren überrascht was Menschen erkennen können, wenn sie zu Zusammenarbeiten Menschen sind, nicht mächtig Juden, weil wir die stärksten oder die klugsten wären. Wir sind mächtig Juden, weil wir galant haben, unseren Superson, innovativ zu sein und Lösungen zu finden, die andere nicht sehen konnten sie, dutet auf das Schiff, dieses Schiff entholt Art, Jahrhundert, Wissen und Technologie. Wir können ihnen Dinge beibringen, die das Spielfeld ebenen. Fragt Kira misterisch im Gegensig, helft ihr uns die Galaxie zu retten, antwortet, Mina, denn wenn die Verschlinge gewinnen, gibt es niemanden mehr, der darüber streiten kann, wer das Kommando hat. In den nächsten verwandelt sich die Endurance von einem schlafenden Grab in ein geschwättiges Zentrum. Admiral Mina hat wichtig Mitglieder ihrer Mannschaft, Joekt und Personen, mighty besonderen, für den bewusstehenden Kriegers. In den Schiffskorridoren, die jahrhundertelang still gewesen waren, hatten wir nun das Geräusch von Schritten auf Metallböden und der eindringlichen Stimmen wieder. Oberst Junwo, der Erstoffizier, den Mina, aus dem Schlaf holt, war ein Militär, der vor dem großen Exodus Jahrzehnte, der Mord verbracht hat, Waffen zu entwickeln die Soldaten ausschubelten, OSA, aufwacht und VX, Ausrüstung sah, die Captain Kira's Team an Bord, gebracht hat, shuttelt kust den Kopf ab. Ja technologische Stillstand mermeltia nam ein ihrer Energiewaffen und betrachtet sie ein. Dieses Design ist sogar noch schlechter, als das, was wir benutzten, als wir ausgegangen sie sind, voll unterbekämpft wurden. Sie mussten, seit Jahrhunderten, keinen richtigen Krieg mehr führen, als nächstes, watcht Kapitel, als dem Schlaf, bewer sie sich freiwillig für den langen Schlaf gemeldet hat. War sie auf 3 verschiedenen menschlichen Schlachtschiffen, für die Waffensystem während ihr erst aufgab war es, die Bewaffnung der Endurance zu überprüfen System, die geduldig, darauf gewartet hatten wieder eingesetzt zu werden. Alle Waffensystem sind online, und die einsatzbereit, meldet sie, Admiral Mina aber, wir sind nur ein Schiff. Trotz aller unserer Vorteile können wir nicht allein gegen ein ganz Flott kämpfen, deshalb holen wir Hilfe. Erwidert Mina dutet auf die wie Rexberg-Gangmannschaft, Captain Kira hat sich bereit erklärt, ihr Regierung zu kontaktieren. Sie schicken Wörter zu einem Treffen MIT und das Treffen fand im Hauptkonferenzraum der Endurance statt, einem Raum, der für diplomatisch Gespräch zwischen verschiedenen Spezies konzipiert war. Als die wir exbeamten eintreffen, brachten sie Militärberater und Wissenschaftler MIT. Die Erstentoff, die menschliche Technologie, sie herumstarten, wir haben die Daten analysiert, die sie uns über dies Verschlinge, Serverfigen,
haben sagt Generaldeck der Anxieste wir Exophisia wenn ihr Information on Worden sehr, der Zeitigen Streitkraft, in on your wenig, woken standhalten on zera, Information on sind korrekt, versichert im Admiral, Mina aber wir haben ihnen Plan. Wir würden ihr Schiff aufrüsten, under ihr besatzen, in menschlichen Kampftaktiken, ausbilden, was folgt. War der große Technologietransfer in der galaktischen Geschichte menschliche Ingenieurarbeiten sieht ansieht MIT wir an die installierten fortschrittlich Schild Waffen auf außerirdischen Schiff. Die Arbeit war kompliziert, die menschliche Technologie alum was die Galaxie bisher nutzte, weit voraus war, Energukon, sind, Unsuen, Energuoffen, nicht Guoxen, erklärt Captain eine Gruppe von Virexingenieuren wird, müssen die elektrischen System ihres Schiffs komplett neu auf. Das Wort für Jedes Schiff woken dauern Colonel John arbeitet MIT Bodentruppen unterbracht außerirdischen Soldaten bei, wie Menschen zu Kibimfen Vergestales was ihr Oberkriegsfront West, sagi da zu einem Raum Valer Offizier. Verschiedene Spezies, die Verschlinger denken nicht wie, sie werden nicht müde, sie empfinden keine Angst und sie lernen aus jedem Fehler, den ihr macht, wenn die Arbeit, Fortschritt, Tilt Atlas, weiter Informationen über den sich nahenden Feind MIT, die Nachrichten waren beunruhigend, die Verschlinger haben sich seit der letzten Begegnung der Menschheit Vernator berichtet, die Rend eine Mitarbeiter besprung, sie haben das Wissen under die Technologie von Dutzenden von Zivilisation absorbiert, sie sind jetzt intelligenter und anpassungsfähiger Admiral Minna studiert die neuen Daten, under ihr Gesichtsausdruck würde immer bis. Sie haben gelernt, die meisten unserer alten Taktiken zu kontern, die Strategien, die vor 800 Jahren funktionieren heute nicht mehr. Also, was Mahenwe fragt Colonel John, whereton, was Menschen am best, können, antwortet, Mina MIT, einem entschlossenen, Lekillen, wir passen uns, schneller, NALC, wir können sie nicht mehr einfach besiegen. Wir müssen sie überlisten und Sprachen finden von denen sie nichts wissen, der Admiral wanti sichen die gemischt. Menschlicher und außerirdischer Offizier im Raum, die Verschlinger, glauben sie wussten, als Oberkriegs, weil sie so viel Zivilisation verschlungen haben aber sie haben noch nie eine Spezies gegenüber gestanden, die lieber ein Imperium aufgeben hat, als Tyrannen zu werden. Sie haben noch nie gegen Menschen gekämpft, die im Exil der Irre, wogen das Wort ihr schwarz sein, sie aktivierte ein holographisches Display, das ihren Schlachtplan, wir würden ihnen nicht direkt in einem fairen Kampf entgegentreten, wir würden hinterhältig, unberechenbar und absolut rücksichtslos vorgehen, denn das Überleben aller Lebewesen in dieser Galaxie hängt davon ab, was wir in den nächsten Monaten still herrscht im Raum, wenn sich alle ihre Verantwortung bewusst werden, der Krieg die Galaxis stand Kurzbever, die erst ECT, schlacht irignet, sich früher, als die Kepler verteidigen Station sollt als frühen System der Menschheit dienen, ein Ort, an dem sie ihr neuen Taktikon gegen ein kleine Gruppe von Verschlingen testen konnten, bever die Hauptflotte eintraf. Statusen entwickelt sich ein verzweifelter Beobenskampf als tausendfeindlicher Schiff gleichzeitig, AOS dem dunklen, allstramten Kapitän Kira Biobachdi die Schlacht von der Brücke ist modernisierten Bergungsschiffs, aus das in den letzten Wochen zu einem kleinen Kriegsschiff umgebaut worden war. Auf den Bildschirmen sie herumherrscht Villages, Galaktische Verteidigung, Schiff explodierten eins nach dem anderen, rennt der Verschlinger schwarm ihr Formationen wie Papier, Zierfetz, Verleron gewaltig, meldet ihr, die Hälfte unserer Flotte ist bereits weg unter der Feind. Die Devourschiff workten in Wirklichkeit noch 1400, als in Atlas Aufnahmen, sie bewegten sich wie Labutzen verderten, im Kampf ihr Form, zerstörten, sie ein Verbandat Schiff, verschlingen sie dessen Rack und absorbierten das Metal under die Technologie, stärker zu werden, alle Schiff,
Zurich in die Verteidigungsposten Beta, die Panische Stimme von Admiral Dex, über das Kommunikation, where QAnon dies Linie nicht holten, dann kommt die Endurance, das errollte menschliche Schlachtschiff brach mitten im Kampf sein Berlicht, Ticksche Schwink AB, OND sein Waffen führen bereits, Beveries Vollständig Material war, Energiestrun, die wie flüssig, Blitzaußerhahn, Schass aus dem Schiff, Trafen, die Schiff, der Verschlinger, Unterseerissen CMIT, Erschreckende, Ephesians, an alle Schiff, Higher spricht Admiral Mina an Bord, der Endurance, ein. Ruhig selbstbewusst Stimme über die Kommunikationsskool, lieft nicht, mehr angefangen anzugeben, Port das Kampfmuster, Delta Seebon, aus untermarkiert, mein Verunenschiff, plötzlich, ergab das Chaos innen Shin die verstreuten galaktischen Schiff, begannen sich Information zu geben, und ihr verbesserten Waffen arbeiteten zusammen, was ihr Effektivität vervollfogt. Captain Kira stellt fest, dass ihr eigenes Schiff auf Befehl der Taktikcomputers der Endurance reagierte, unter ihr Waffen auf Ziel führten, die sie nicht einmal sehen kann, die menschlichen System jedoch als kritische Schwachstellen identifiziert hatten. Wie macht sie das? Fragt sich Kira Lot, wenn sie beobachtete, wie Admiral Mina es irgendwie schafft, als eine Verlorenen Schlacht einen organisierten Gegenangriff zu machen. Der ersten Lichtmoment.com, als menschliche Soldaten begannen, die Schiff der Verschlinger zu entern. Captain Kira beobachtete der Langstreckenscanner wie klein Transportkapsel von der Endurance starteten, und sich wie tadlich Insekten an feindlich Schiff hefteten. Was dann geschah, widersprach allem, was sie bekämpft zu wissen, glotte menschlichen Soldaten kämpften sich in Schiff, die mit giftigen Gassen, extremen Temperaturen, und einer erdrückenden Schwerkraft, gefolgt waren, die jede Spezies in Sekundentschel Getität, da irgendwie passen sich die Menschen an, ihr Ausrüstung passt sich den Bedding an denen sie beweckten sich, durch die ausrirdischen Korridor. Als sie dort geboren, fanden kritische System unter ersten CMIT chirurgische Precision, set sie kabim verhaucht thein der das enter manver beobachte siobele. In diesen Umgebungen nicht nur sie gediehen, darin ein Grupp menschlicher Soldaten fand sich in einem Verschlinger Schiff wieder, dessen Atmosphäre aus purer Skür bestend, die meisten Metal innerhalb von Minuten, anstatt sich zurückzuziehen, modifizierten, vor Toten, vor Ort vor wandelten, ihr Schatzenzug, in Mobile Labor, die Skür, vor Beton, und als Brennstoff, für ihr Waffen, nutzen konnten, einanders Team sei in einem Boot fest, in dem die Schwerkraft so stark war, dass die meisten Lebigen zerquetscht wurden. Die Menschen anderten einfach ihr Taktik und nutzten die Schwerkraft zu ihrem Vorteil, indem sie Sprengstoff abwarfen, der ihr Ziel, MIT, der Wacht horrible Länder, mit ihr traf da trotz all ihres QAnons und die Ära, Anpassungsfähigkeit, forderte, die Schlacht einen schrecklichen Tribut. Kira Sazu wie menschliche Soldaten sich opferten, kritische feindlich System zu sichern, und die CSA wie die Endurance, Schaden nahm, die Jeeds und der Schiff zerstört, Wegewin. Verkündet Admiral Mina über das Kommunikationsste aber wir sollen einen Zuhohen Preis, Art des Kampfs ist nicht nachhaltig, nach der Schlacht, versammelten sich die überlebenden Schiff die beschädigt, Endurance, der Sieg war, so vollständig, aber teuer, fast ein Drittel, der galaktischen Flotte war, zerstört, und die Endurance selbst wird wahrscheinlich Reparaturen benötigen. Admiral Mina berief alle überlebenden Kommandanten zu einer Versammlung ein, als sie auf dem Hauptbildschirm erschien, konnte Kira erschwang, der Entschlossenheit, gleichermaßen, im Gesicht der Menschen, erkennen, wir haben, gut gewonnen, weil wir besser gekämpft haben, AOSC, sagt Mina, aber, sie lernen, jeder Schlacht nächst mal werden sie auf unsere Taktik vorbereitet sein, wir müssen wie sie denken, verstehen wie sie sich anpassen, und ihnen Weg finden ihr Natur gegen sie zu wenden. Der Admiral hielt in die blickt jeden Kommandant, der noch direkten
Der konventionell Krieg ist vorbei bevor begonnen hat. Jetzt müssen wir ein ander Art von Schlacht schlagen die letzte Schlacht fand im gefährlichsten Teil der Galaxie statt. Nahe dem massiven, schwarzen Loch in ihrem Zentrum. Admiral Mina hat diesen Ort Sorg, geholt, dass sie wusste, dass die stark Schwerkraft an der Strahlung ihr innen letzten Vorteil gegenüber der Verschlinger Flotte verschaffen würden. Dies war der letzte Schicksal der Menschheit. Ein Plan der Zweifelt war, das nur ein gering Erfolg gesorgt hat. Die Endurance schwet im Weltraum aber dem galaktischen Kern, ihr Rumpfeff, glut im Licht einer Milliard Stern. Sie herum wartet die große Flotte der galaktischen Geschichte auf Befehl. Schiff Dutzender verschiedener Spezies hatten sich für dies letzte Schlacht zusammenfinden, ihr Besatzungen wussten, dass es keinen Ausweg mehr geben wird. Wenn sie hier scheiterten, Admiral, die Hauptflotte, der Devourer angert sich, meldet Captain von der Waffenstation. Voraussichtlich ankonfett in 30 Minuten Mina standende mit der Brückander fixierte den Hauptbildschirm. In den letzten Monaten hat sie in etwas gearbeitet, das noch nie zuvor versagt worden war. Anstatt die Verschlinger zu bekämpfen, plant sie zu programmieren und ihr Anpassungsfähigen gegen sie zu richten. Der Schlüssel liegt darin, zu verstehen, wie sie denken. Hat sie ihren Mitarbeitern woken zu verurteilt, sie sind nicht wirklich lebendig, aber auch keine einfachen Maschinen. Sie lernen an der Person sich an, indem sie Informationen von allem aufnehmen, was sie zerstreuen, was wenn wir ihnen Informationen geben könnten, die sie dazu bringen würden, sich selbst zu zerstreuen. Der Plan war unglaublich riskant. Menschliche Soldaten mussten die Kommandoschiff der Devourer intern unter sich physisch mit deren zentralen Rechensystem. Die Verbindung funktioniert, jedoch in beide Richtungen, was bedeutet, dass die Menschen, die dies aufgeben in der vollen Wacht des Markenen Bewusstsinns ausgesetzt waren, Colonel June, sind ihr Teams bereit? Fragt Mina so. Gott wir keinen Antwort hat, agrimig, die Freiwilligen wissen worauf sie sich einlassen. Sie wussten, dass sie die neuronale Verbindung wahrscheinlich nicht überleben würden. Captain Kira beobachtete das Geschehen von ihrer Brücke war immer noch erstaunt. An der Seite der legendären Menschen zu kämpfen in den Monaten der Vorbereitung hat sie verstanden, warum dies Menschen einst die Galaxie beherrscht hatten. Sie kämpften nicht nur mit oberliegender Technologie oder Taktik. Sie kämpften mit einer Entschlossenheit, die aus ihrer tiefsten Seele zu kommen schien. Die Flotte der Verschlinger taucht wie ein metallisch, taucht wie ein dunklen, Olaf-Millian Schiff, Jeeds so groß wie ein Stadt, sich darauf den letzten organisierten Widerstanden der Galaxie zu vernechten. ALSC sich enhörten, anderten sie, ihr Formation underpassen sich den Taktiken an, die sie in früheren Schlachten galant hatten, und alle Schiff beginnt. Die darauf folgende Schlacht war anders als was die Galaxis erlebt hat. Menschliche Soldaten stürsten sich auf Unglück, Ziel und genossen feindlich Schiff, die darauf ausgelegt waren, als zu was in sie Walt, in den Verschlinger Schiffen kämpften sie sich bis zu den zentralen Verarbeitungskörnern wobei ihr Gruppe durch Kampffrigen und fortschrittliche Technologie aber alle normalen Grenzen hinaus beansprucht. WURDEN. Captain Kira wie die erste Gruppe von Menschen Kontakt mit einem Kommandochef der Devourer auf ihren Bildschirmen kannt sie sehen, wie die Soldaten sich direkt mit den Computersystem des Feinds verbanden, und die ihr eigenen neuronalen Implantat mit dem Maschinenbeswists interagierten. Es funktioniert, meldet Atlas von der Endurance. Der Programmieren Virus verbreitet sich in ihrem Netzwerk, da der Preis war furchtbar. Die Menschen, die neuronale Verbindung herstellen, begannen rapid zu altern. Ihr Gruppe versagten unter der Belastung, zu verarbeiten, die eigentlich für Maschinen hören bestimmt waren. Eine nach dem anderen brachen sie zusammen, da nicht ohne über das tadliche Programm hochgeladen zu haben, das die Verschlinger gegen sich selbst aufbringen sollte. Der Effekt breitet sich, wie eine Krankheit, in der feindlichen Flotte aus.
Verschlingenschiff begannen sich gegenseitig anzugreifen, da ihr Neuprogrammatörensystem nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden konnten. Das Maschenbesust, das unsere Zivilisation verschlungen hat, verschlang sich, schläglich selbst das letztfeindlich Schiff verstummt, spürt Admiral Mina ein seltsames Gefühl in ihrer Brust. Sie blickt auf ihr Hand und sah, wie sich Folten auf ihrer Haut bildeten, die fortschrittlichen Lebenserhaltens, die sie Art Jahrhundert lang gehalten hatten, versagten endgültig. Captain Kira rief CMIT schwache werdendes Team, sie zog einen kleinen Datenträger aus ihrer Uniform unterhielt. Indem wir exofisia hin die Galaxie gehört, jetzt in higher ist als, was wir galant haben, all unsere Technologie under unser Wisson, setzen Cs, was ein Kira nam das Gurt, MIT sittenden Hinden auf der Brücke konnte sie sehen, wie die anderen menschlichen Besetzungsmitglieder benso schnell alten und ihr Creeper schläglich in den Jahrhunderten erlangen, die sie betrogen hatten. Lass sie nicht vergessen, was wir geopfert haben, flüstert Mina und Schloss, zum letzten Mal die Augen, wir haben uns entschieden, die Galaxie zu verlassen, weil wir so gefährlich waren, zu bleiben. Aber wir haben uns auch entschieden zurückzukommen, als ihr unser Meisen braucht. Eine nach dem anderen starben die menschenfriedliche Mission war endlich erfüllt. Die Endurance trieblet lautlos durch den Weltraum, ihr Korridor waren wieder leer, da diesmal war es kein Grab vergessener, es war ein Denkmal für die Spezies die Galaxie gerettet hat. In dem Ciels Aufgabe was sie besseres. In den folgenden Jahren verbreitet sich die Geschichte von der Rückkehr der Menschheit in allen zivilisierten Welten. Man sich nicht an die Eroberer, die einst gewesen waren, sondern an die Wächter, die Erschenen, als alle Hoffnungen verloren waren. Die Galaxis lernt, das war stark manchmal bedeutet den richtigen Zeitpunkt für einen Rückzieher zu kennen. Und da das die größten Helden oft diejenigen sind, die sich für Menschen opfern, denen sie nie begegnen würden, dort die Endurance schwert. Noch immer im Weltraum über dem galaktischen Kern, im Erinnerung an den Tag, an dem die